மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தலைநகரான கல்கத்தாவிலிருந்து தென்கிழக்கு திசையில் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள சுந்தர்வன காடுகள். கங்கை நதியோட கிளை நதிகளான ஹூக்ளி, பத்மா, பிரம்மபுத்திரா, அதோட கிளை நதியான மேக்னா இவையெல்லாம் வங்காள விரிகுடா கடல்ல சேர்ற இடத்துல உருவாகி இருக்கிறது தான் இந்த சுந்தர்வன காடுகள். உலகின் மிகப்பெரிய மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட். மொத்தம் 10,000 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த சுந்தர்வன காடுகள் 6,000 சதுர கிலோமீட்டர் வங்காள தேசத்திலும் 4,000 சதுர கிலோமீட்டர் இந்தியாவிலும் அமைஞ்சிருக்கு. இந்திய பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற சுந்தர்வன காடுகள்ல மொத்தம் 102 தீவுகள் இருக்குங்க. அதுல 54 தீவுகள்ல மனிதர்கள் வாழ்றாங்க. அழகும் ஆபத்தும் நிறைஞ்சிருக்கிற இந்த சுந்தர்வன காடுகள்ல மொத்தம் 101 புலிகள் இருக்குங்க. அந்த 101 புலிகளுமே மேனீட்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கொல்லி புலிகள்ங்க. இங்க வாழ்ற புலிகளோட மரபணுவுல மனிதர்கள் கொல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்குங்க. சலைன் வாட்டர்னு சொல்லப்படுற உப்பு நீரை குடிக்கிறதுனால ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்குங்க. ஒவ்வொரு 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நதியோட நீர் மட்டம் ஏறும் இறங்குங்க. நீர் மட்டம் அதிகமானா புலிகளோட எல்லை குறியீடு, அதாவது டெரிட்டரி மார்க்கிங் தண்ணீர்ல அடிச்சுட்டு போயிருங்க. புலிகள் தங்களோட டெரிட்டரியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தொடர்ந்து நதியில நீந்தி தங்களோட எல்லையை மார்க் பண்ணிட்டே இருக்குங்க. சைபீரியாவுக்கு அடுத்ததா உலகத்திலேயே 2வது பெரிய புலிகள் இந்த சுந்தர்வன காடுகள்ல தாங்க இருக்கு. இப்படி ஆபத்து நிறைஞ்ச காடுகள்லயும் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு தாங்க இருக்கிறாங்க. வருடத்துக்கு 40 to 60 பேர் புலிகள்னால இறக்குறதா கவர்மெண்ட் பதிவேடு சொல்லுதுங்க. ஆனா உள்ளூர் வாசிகளோ வருடத்துக்கு 100 பேருக்கு மேல இறக்குறதா சொல்லப்படுறாங்க. அதுக்கு காரணம் இங்குள்ள காடுகளை சார்ந்து மக்கள் வாழ்றது தாங்க. இங்க 50% மீன்பிடி தொழிலுங்க. நண்டு, இறால் இது அதிக அளவுல புலிகள் நிறைந்த கோர்சோன் பகுதியில் கிடைக்கிறதுனால அதை எடுக்கிறதுக்கு இவங்க காட்டுக்குள்ள போய் உயிரை விட்டுறாங்க. 25% மக்கள் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்றாங்க. மீதி இருக்கிற 25% சுற்றுலாவையும் இதர வேலைகளையும் செஞ்சு இங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த சுந்தர்பனை பத்தி பல ஆச்சரியமான அதிசயமான தகவல்கள் இந்த வீடியோல இருக்குங்க. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோல பல இடங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயம் உங்களுக்கு புதுமையா இருக்குங்க. சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த சுந்தர்பன் காடுகள்ல வாழ்ற மக்களோட வாழ்க்கை உலகத்துல வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாதுங்க. இந்த சுந்தர்பன் காட்டுல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இந்த காட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முதல்ல நம்ம இங்க இருக்க ஒரு பேக்கேஜ் எடுத்துருந்தேங்க. அந்த பேக்கேஜை பத்தின வீடியோ 3 பார்ட்டா நம்ம சேனல்ல வருங்க. இந்த 3 பார்ட் பாத்தீங்கன்னா சுந்தர்வன காடுகளை பத்தி நீங்க முழுமையா புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பேட்டில் ஃபார் லைஃப்னு சொல்லப்படுற இந்த சுந்தர்பன் காட்டுல வாழ்ற உள்ளூர் மற்றும் பழங்குடி மக்களோட வாழ்க்கை முறை, அவங்க வீடுகள், வருமானம், விவசாய நிலங்கள் அனைத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாங்க. இந்த சுந்தர்பன் காடுகள் இருக்கிற கிராமங்களை பத்தி நமக்கு அதிகமா தெரிஞ்சிருக்காது. யூடியூப்ல தமிழ்ல வீடியோ எதுவும் கிடையாதுங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வெஸ்ட் பெங்கால் சீரியஸ் இனிதே துவங்கிவிட்டது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் காட்காலி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறோம். நம்ம வந்து சுந்தர்பன் வந்து 3 days பேக்கேஜ் எடுத்துருக்குறேங்க. நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் நான் சுந்தர்பன் ஏரியா மட்டும் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இங்கே பிளான் பண்ணி வந்திருந்தேங்க. அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க இங்கே வந்து நம்ம 2 மாதம் 3 மாதம் தங்கினாலும் நமக்கு அவ்வளோ கிராமங்களை வந்து நம்ம பதிவு செய்யலாங்க. அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து வில்லேஜஸ் இருக்குது, மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துக்குலாம் எப்படி போகிறதுன்னு தெரில. அதனால் ஒரு டூர் பேக்கேஜை வந்து நான் கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த இடமெல்லாம் எப்படி இருக்குங்க, போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவரும் வந்து பொறுமையாக நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தாருங்க. ஒரு 5-6 நாள் வந்து நான் கேட்டதுக்கெல்லாம் ஒரு பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். சரி, அப்புறம் கடைசியில் இவ்வளோ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டையும் நான் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் வந்து எடுத்துருக்கேன். இது வந்து 3 days 2 nights பேக்கேஜுங்க. பேக்கேஜ் காஸ்ட் வந்து 7,000. ஃபுட்டுலேருந்து கேப்லேருந்து எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ வந்து நம்ம காட்காலி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்லேருந்து நம்ம வந்து கோசபா அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டுக்கு போகிறோம். போகிற வழியில் பேர்டு சாங்சுரி, அப்புறம் சன்செட், அப்புறம் ரிசர்ட் ஃபாரஸ்ட் வழியை ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஹால்ட் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து ப்ரோக்ராமுங்க. அது வந்து கோசபா அப்படிங்கிற ஐலாண்டில் வந்து ஹால்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நார்த்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க, எங்கே தங்குறீங்க, எப்படி சாப்பிட்றீங்க, என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் இந்த பேக்கேஜில் வந்து நான் எங்கே தங்குறங்கிறதெல்லாம் காட்டுறேன். அதே மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க. பேக்கேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சூப்பர் வீடியோ வருங்க. ஏன்னா நம்ம வில்லேஜுக்கு இன்டீரியராக போய் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதெல்லாமே நீங்களும் பார்க்கலாம். இப்போ மதியானம் லஞ்ச் வந்து நமக்கு போட்லேயே கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் போட்டில் தான் நின்றுருக்கேங்க. கீழே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். போட்டுக்கு வந்து அந்த லோவர் டெக்குன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த இடத்துல நான் இந்த போட்டெல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன். ஈவினிங் ஆயிரும், சன்செட் முடிஞ்சு தான் நம்ம வந்து ஐலாண்டுக்கு போவோம். உண்மையாலுமேங்க சுந்தர்பன் நான் என்னமோ நினச்சேங்க. முதல்ல வந்து இங்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வச்சுருந்தேன். ஆனால் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாகிருச்சுங்க. மக்கள் வந்து இப்படி இல்லாமல் வாழ்கிறாங்க. நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ கொடுத்து வச்ச வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க. இங்கே அந்த கிராமத்துக்கு போனோம்னா அவங்க எப்படி சேலஞ்சிங்கான லைஃபெல்லாம் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. சொன்னாருங்க அவர், நம்ம பேக்கேஜ் எடுத்தவர், காட்டு பண்ணியை வந்து புளி எடுத்துருச்சுன்னா சாப்பாட்டுக்கு அந்த புளி கூட சண்டை போட்டு அந்த காட்டு பண்ணியில் இருக்கிற கறியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவா. அந்த மாதிரி மக்களெல்லாம் இங்கே வந்து இருந்திருக்கிறாங்க, இப்போவும் இருக்கிறாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்டு என்னமோ பண்ணி வச்சுருக்காங்களா, முதல்ல பார்த்தா தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ட்ராவலில் எப்படி இருக்குது, போட்லலாம் எப்படி வராங்க, மக்கள்லாம் எப்படி வந்து போகிறாங்க. அதாவது நிறையா தீவு இருக்குங்க. அந்த தீவில் மக்கள் வாழ்கிறாங்க, அவங்களாம் எப்படி வந்து போகிறாங்க அப்படின்னு அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள்.
பாருங்க எல்லாம் லோக்கல் ஆட்கள். போட்டு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். அண்ணா தான் ஓட்டுனர். வணக்கம். और किसी को अलग से बताना नहीं पड़ेगा. गंगा नदी को कितना एरिया में मिलती है, पूरा इंडिया में इसको होली रिवर माना जाता है. சரி, பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க, உங்களுக்கு நான் அப்புறமா காட்டுறேன். இப்போ மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாங்க. இந்த 3 days பேக்கேஜ் வந்து நான் 3 வீடியோ போடுறேன். அதாவது காலையில் நம்ம எந்திரிச்சதுலேருந்து நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க, நம்மளை எங்கெங்கெல்லாம் சுற்றி காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். அன்னன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அந்த ஐலாண்டில் போய் நம்ம வந்து ஹால்ட் பண்ண போகிறோம். ஐலாண்டு தான் போயிட்டுருக்குங்க. சுந்தரபனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலான்னு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு. மேலோட்டமாக தான் இருக்க ஒழியோ ரொம்ப இன்டீரியராக நிறைய விஷயங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து இல்லை. அதனால் நம்ம தான் இப்போ போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம வீடியோ பண்ண போகிறோங்க. சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு 1.5-2 மாதத்துக்கு இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் சீரிஸ் தான் வரும். நல்லா அலைஞ்சு தெரிஞ்சு நல்ல வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஹிந்தியில் என்னமோ சொல்லிகிட்டு இருக்காரு, ஒன்றும் புரியல. கேட்டு வேணால் சொல்கிறேங்க என்னன்னு. फ्लावर से डेकोरेशन करके पानी में बहा देते, वही लाशेस बहते बनाने के लिए, जलाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडी होता है, गेटलेस डेड बॉडी, उसमें शहर नहीं रहता. देखिए सबसे पहला अटैक மக்களே, போட்டில் கீழே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குங்க, அதையும் காட்டுறேங்க. அங்கே வந்து பாத்ரூம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாங்களாமா, அதையும் காட்டுற பாருங்க. ரெஸ்டிங் பிளேஸ், டாய்லெட். இப்போது பாருங்க, இந்த சைடெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களோட விவசாய நிலங்கள் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து ஒரு ஆறுங்க. இந்த ஆறுக்கு வந்து பட்லா ரிவர் என்னமோ சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி இதை சுற்றி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 ஆறு இருக்குங்க. அதாவது இந்த சைடு அந்த சைடு இந்த சைடெலாம் இங்கெல்லாம் வரணும்னா த்ரூவாக வந்து ரோடு வசதி கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி போட்டில் வந்து ஏதாவது பைக்கு அவங்க காரை வந்து ஏற்றிக்கிட்டு வரதுக்கு பெரிய பெரிய போட்டில் இருக்குது. அந்த மாதிரி வந்து அந்த தீவு ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே இறக்கி விட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து மண் ரோடு, தார் ரோடெல்லாம் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளே போய்க்கலாம். மற்றபடிக்கு சிட்டியிலிருந்து இந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரோடு கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி போட்டில் தான் போய்க்கணும். இது பாருங்கள், அது ஒரு ஐலாண்டுங்க. அதே மாதிரி இது ஒரு ஐலாண்டு. இது நேராக போய் கடைசியில் கடலில் கலக்குதுங்க. ஓகே, லஞ்ச் டைமுங்க. லஞ்ச் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க. vegetarian or non-vegetarian? Non-veg. So there will be rice and the salad, lemon, onion, cucumber, and with hara mirch, green chili, dal, and रहेगा vegan fry, brinjal fry. Yes, and that's a cauliflower and potatoes, a mixing veg with, and there will be prawn and fish. Fish will be here. Oh, take it. Also another one, prawn is available here. Okay. Oh, big size prawn. Yes, big size prawn. And it is the fresh one, and both are collected from this stream. Oh. In night, and after that, we have bought it from the market, and the fishermen they have collected it. And is that veg? மக்களே, இந்த ப்ரான்ஸும் மீனும் வந்து இந்த ஆற்றுல பிடிச்சதுங்களாமா. நைட்டு தான் பிடிப்பாங்களாமா. ப்ரான்ஸ் பாருங்கள் என்ன சைஸாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் பிளேட்டில் வச்சு காட்டுறேன். கீழே வந்து ஃபிஷ்ஷும் ப்ரான்ஸும் இருக்குது பாருங்கள். ப்ரான்ஸு என்ன சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். அது வந்து ஃபிஷ்ஷு, சாலடு, இது வந்து பிரிஞ்சால். There will be 2 more things, and with sweets that is made of our desi gai milk, and it's a rasgulla, and another one is papad along with that. Okay, it will be in the lunch menu. Okay. மக்களே, இப்போ பார்த்துங்க நல்லா தெளிவாக அந்த பெரிய கத்திரிக்காயை என்னமோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏதோ வறுத்த மாதிரி என்னமோ பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரான்ஸ் பாருங்கள், நல்லா பெரிய பெரிய சைஸு. நமக்கு தான் கொஞ்சம் சின்ன பீஸாக வந்துருச்சு. அப்புறம் ஃபிஷ் இதெல்லாம் இங்கேயே பிடிச்சதுங்களாமா. அப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொன்னாருங்க. இருங்க, நான் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். அவரே பேச சொல்கிறேங்க. கேட்டிங்கனாலே பிரமிப்பாக இருக்குது அவர் சொல்கிறதெல்லாம். இது காலிஃப்ளவர் கோபி சாலடு. மக்களே,
இந்த சுந்தர்பன் பற்றி இந்த ட்ரிப்போட கைடுங்க. இந்த இடத்த பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சவர் இவர் தான். இவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். Brother, your name? Namaste, I am Santu Misra and squad guide of your trip. And I have brought up here. So at first, you are welcome to my motherland. Okay. And this is the area where river Ganga and Brahmaputra finishes their journey. And they carried all the sediment and gathered here and make such a landform like that. And we know the Ganga river is the holiest river in all over India. So while it's finishing its journey, that time created such a wonderland that is renewable to all over the world. This is the largest delta area in the world. Not only that, we feel proud for that. This is the largest mangrove forest of the world. As well as we feel proud for that. This is the only one place where you can find the rare combinations of mangroves and tiger at a time. You can get mangroves elsewhere, you can find tigers elsewhere, but there will be no both in one glance. And as well as this is high tide and low tide area, and also you are looking this water is backwater of Bay of Bengal. It means saline water. Okay. So it is not the proper atmosphere of a cat species habitations. It is opposite to them. But they're avoiding these kinds of thing. The cat species which are living, they have adapted it so nicely in these ecosystems of the all forest animal. They're in the king of it. So that's why they are called the Royal Bengal Tiger. Royal Bengal Tiger. Yes. So how many tigers in this mangrove forest? In last census of 2022, the experts declares there are 101 tigers approximately. Oh, 101 tiger இருக்குங்களாமாங்க. Yes. Okay. Human tiger attack here? Yes. This all tiger are man-eater and it's genetic by their generations. Oh. And there are lots of reasons behind it why they became man-eater. One thing, the Sundarbans people depend a lot over the forest. They have to go usually for collecting fish, for collecting crabs, for collecting honey. And before some years back, we got the permissions of cutting wood also. Oh. So that's why we are available in the forest too much. That's why we are getting prey to them. Point number 2, we are easiest prey to them. Humans are easiest prey because a deer can run fast, a wild boar can move fast, but we have nothing installed in us that we can protect ourselves from these kinds of dangers. Not only that, point number 3, they all drink saline water. That's why their blood pressure is much more high. Saline water means? This water is saline water. Oh, so salt Water. So that's why their blood pressure is high, and because for that they are too much aggressive also. Oh. Not only that, point number 4, before some years back, if a man been bited by snake and been killed, that time their dead bodies will be float into the water by gathering some banana plant altogether. It's making a vela, a floating material, and dead bodies will be lies on it, and it will be with some little bit flower decorations that will float. And by hugging them, maybe man-eater. So there are lots of reasons. There one canine becomes 6 inches, upper 6 inches and the lower 6 inches. What is canine? Canine is the long teeth. Oh, teeth. Teeth, and it will be 12 inches. And while it's starting its biting, it will starting from 12 inches to 0, then cut the flesh. Okay, how many death per year happening? Human tiger attack. It's several times in government ratio. There are 40 to 50 people per year in every year. Okay. Lots of hidden number also, because some people without getting any permissions from the department entered into the forest and faced any kinds of accident. That time their number are not installed into the register. Okay. And hidingly their dead bodies will be taken out to the forest, to the village, and in the night they will be buried or maybe burned. And their family members also cannot cry. And if they cry, the news will be spread and the department will start their investigations, and the remain members of the team will be arrested, because no one single can go into the forest for any purpose. You have to make a team. That's why. And also their counting process is difficult to us.
because we cannot put them in a radio collar for tracking. Okay. We put them, but we have to take it out because they're expert swimmer. They have to swimming all the time. That's why their infection is making over their soldiers. So that's why we have to put it out. And another obstacle to them, they have to go in the forest sides. That is the dense area and congested, and there are lots of aerial rats. So it is obstacle to their move on. So that's why we have to put it out. And the experts will come. They will collect the footprint of the tigers, their stool, their hair, and after lots of DNA tests, they declares the number. In last 2022, the declares approximately there are 101 tigers approximately. And the tigers here live alone. They are not live like a lion family. They will be male or maybe female. They are all have their own territories. And here maintaining of territory are difficult task to them because it's a high tide and low tide area. In the high tide time, those mangrove plants will be half of portions will be sink down underwater. Okay. So that's why all the demarcation they have left over the plants all will be washed out. In the low tide time, if they not maintain it, another tiger can enter their territory. So they have to maintain it twice a day because twice a day high tide, twice a day low tide. So daily high tide, low tide will happen. Yes, and 6 hours high tide, 6 hours low tide, 6 hours high tide, and 6 hours low tide. And that's why, for maintaining purpose, they have to circle their area twice a day normally because twice a day high tide and low tide. So in low tide time, so in their way, some tigers have their territory like 3 square kilometer, 4 square kilometer, max to max 6 square kilometer. So in their circling way, there are lots of river, canals and creeks they have to cross. So that's why they have to be a swimmer at first. And they learned it so nicely. Their swimming speed is 35 kilometer per hour. It's too much. Not only that, swimming is the best exercise in the world. That's why their figure also muscular. Looks That's like body looks like yes, it's of this. That's why these are the second largest tiger in all over world after the Siberian tiger. It's become 250 to 300 kilogram weight of a tiger. While it's having a prey, while it's got its prey and it will be felled into the ground, that time he declares the prey is mine. No one can come here. So this his declaration position is with his postures, showing his eyes and the canine, those teeth, and also 130 decibels of roaring sound. The remaining members will be stunned like that. I have seen a lot of dead bodies in my life. After having the male wild tiger lived it out with the help of department, with some crackers and by noise, the remaining portions will be carried out of the forest, and after post-mortem it will be taken to the our village, and lots of dead bodies. Most of the dead bodies will be headless dead body. headless. Yes, because it first attacked on the soldiers. That's why. And in a thousand, one will got chance after tiger attack. He survived. Is now alive, but it is dangerous than the road accident. Okay, which is the most which village has most tiger attacks? In not a single village like that. In this village, you will got in every nearby islands of the forest. Every island have one village that is called a widow village. Widow village. Yes, but this time it's not looking so nicely because you cannot understand what widow or not. But in before some years back, you can identify that those are widows. What widows? Widows because Without husband. Without husbands. They have lost their husbands in any accident in the inside the forest. So most of the peoples of these river sides, they are depending over the forest because it is opposites of the forest sides. So there you can look like that, and not a single area. Okay, what is the main occupation for people here? They are depending over the forest for collecting fish, collecting crab, Collecting? fish. What is fish? Fish. Fish. And the crabs and honey.
It's the main occupations of 20, and the remain 30% people are depending on the tourism, and another maybe 10% they are depending on the agriculture, and the remaining portions is the migratory worker, and less numbers of people who are working as a government job or any company job like that. So companies not here, they come outside. Outside, they have to go outside. Main transport is boat. Because all are surrounded by Water. water. So that's why while we have to connect with one island to another island, we have to use a boat. Danger animals in this forest, like in this river and forest. And another part, if I closes the chapter of tiger, then I have to come into this water. There is saline water crocodile, salt water crocodile. Salt water. These are also dangerous. Our villagers given a name to them, woman eater. Woman eater. Yes, because most of the village women getting prey of it. In the summertime, that is the time. This time the baby fishes, the fish lay eggs, and the little baby fishes come out from the legs. For collecting this purpose, they have to make a square structure with a bamboo, and they stuck a mosquito net in it. And by sinking down too much level of water, they will pull it side by sides to catching them. It is easy to collect, but difficult while you are going to separate it by knowing its species in size. You have to one by counting the number. While you separating in a pen, it's difficult. So that's why the village women will get busy for these jobs. And while they are pulling it side by side from the far away crocodile, that's been targeted already, locked his target. And by under the water, silently come closer to the woman and get a jump and lock like that. And its biting power is second highest biting power among animal after hippopotamus. And then try to pull it into the depth water, and after that make a death roll. Death roll. And while it's killed that time, by going on his way, it will having the meal after getting one by one part in the mouth and tear like that and swallow. Then sharks here, Yes, there are sharks. The name is Gangetic shark. Gangetic shark. So Bangladesh kitna dur? Bangladesh is near about. It's around 30 kilometers from here. 30 kilometers. In the waterway. So very difficult life here. Yes. And we have to spend our light, and we have got only 6 years before electricity. And before that, there no any electricity over there. Before 6 years, no electricity? No electricity. Full Sunderban? Full Sunderban. Oh. And it was not easy to us because we should have a kerosene lamp in our house for studying, for anything. And total all over was darkness, and little bit rich persons, they have taken solar light that. Approximately how many villages in Sundarban? And there are total in Indian part, total Sundarban island is 102, and among them the 54 became locality and only 48 remain for the forest. In an average one island, the people are living 25,000 average. And there had different kinds of religious peoples, and not only that, different kinds of caste people like that, maybe tribals. Also. Then what about that honey thing, honey declaration? Honey declaration, that time, in March and April is the flourishing type of mangroves. That time most of the mangroves will flourish, and a honeybee, that is the largest honeybees of the world, which is named solitary honeybee. And it's also have another name, the Himalayan honeybee. They will come here by migrating, and this is the time they already little bit have came, and some are on the way, they are coming. And while we'll go tomorrow in the forest, that time you can see that lots of honeybees are moving all around the boat. They are investigating. So not only that, and in this time, in March and April, in this time, the department will decide at a date, particular date, they will declare, and before 15 days of the declarations, they will announce to the side by village, by postering, by anchor, by miking. They will knowledgeable to the villagers that in that day, particular, that is maybe 1st April,
by chance, it may be 1st April will be the permission will be given. To collect honey. For collecting. How many days they will give permission? Only 14 days. 14 days. Yes, only 14 days will be given, and total honey will be collected by the department from the boards of the honey collectors. Okay, they will give paisa. Yes, they will give a little money for that. What is the challenge collecting honey? And it is the most dangerous thing which will be happen, and because you have to go after the declarations by own, that you are going willingly by a written paper, you have to submit it with no one forcing to go there. And it is dangerous that while you are going to collect the honey, you have to get on the land. And after that, in the insides of the forest, you have to find out the beehive. And it is difficult time. That's that time the any dangers and the tigers are hidingly, they are waiting for their prey. And in a few seconds, that any scene will be created. Oh, so it's dangerous. Tiger kill that time. Yes, Many. While you are going with permissions, that time you will be given, if you've been killed by tiger attack, 5 lakh rupees to your family, 5 lakhs. Compensations, and if been wounded, that time 3 lakhs. 3 lakhs. And that all the treatment will be carried for by the department. Oh, there are different animals also. That is deer, wild boar, monkeys, lizards. Sometimes they eat fish, crabs, like that. Which island tiger? More tiger? Yes, in this side. Not a more tiger you can find. The tiger give alone. Alone. You can, if you see 2 or 3 tigers, it may be mothers and with calves. Okay. And after 2.5 years, they will also take separations from them. So, and I can show you this part. Those parts is the forest area, and this is the only area. This is the forest area. It is starting, and our entry point is here. We will enter tomorrow. And now you can see there's a fishing boat. They're collecting fish over there, and their birds are moving here. You can see these are the white-bellied seagull. They are moving here also, there also. White-bellied. These are also migratory. So tiger in this island? Yes, in this island. In this island also. And they regularly, the tiger cross this river regularly. Crossing. But if our timing is happen, that time we can see. Or otherwise we will sit here for the whole day, we can see a tiger is crossing. மக்களை கேட்டிருப்பீங்க, இந்த சுந்தர்பன் பற்றி அவர் நம்ம கைடு அழகாக சொன்னாருங்க. அதனால் இந்த காட்டை சுற்றி பல வினோதமான பிரமிப்பான விஷயங்கள் வந்து இருக்குது. அடுத்த வர நாட்களில் இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து எப்படி வாழ்கிறாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை என்ன, அவங்க என்ன மாதிரி டெய்லியும் கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாங்க. அதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து பக்கத்தில் ஒரு சன்செட் பாயிண்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர்ட் சாங்சுரி ஒன்று இருக்குங்களாமா, அதுக்கெல்லாம் போவோம். அப்படியே போயிட்டு இன்றைக்கி ரூமுக்கு போகிற வரைக்கும் இன்றைக்கி நான் காட்டுறேங்க. நாளைக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து கோர் ஜோனுக்குள்ளே வந்து போகிறோங்க. அது நாளைக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா, இன்றைக்கி வாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வருவோம். மக்களே, இப்போ பக்கத்தில் ஒரு தீவுக்கு வந்து நிறுத்தினாருங்க. இந்த தீவில் விளையிறதுல இவங்க கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க பாருங்கள். அவர் என்னமோ மாங்காய் மாதிரி வச்சுருக்காரு, அந்த பழம். কখন ছাড়িয়ে রেখেছে? ছাড়িয়ে দেবে। কত করে? இதெல்லாம் இந்த வில்லேஜில் வந்து வில்லேஜ் சூப்பராக இருக்குங்க. உள்ளுக்குள்ளே விவசாயமெல்லாம் ஜோரம் நடக்குதுங்க. பாருங்க, பச்சை கலர் தெரியுது பாருங்க, சோளம் மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஊர் கிராம சைடில் இதை பார்த்துட்டு பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க. மீன் என்ன தெரியல, தவிட்டு இருக்குது பாருங்க. শসা আছে, কাঁচা আমের মাখা আছে, কুল আছে, আচার আছে, বলুন। কাঁচা আম আছে বলবেন, মশলা আমটা আছে, মিষ্টি কুল হবে, শসা হবে, তো পেয়ারা হবে, শসা হবে,
চালতারা এই তো চাল কাঁচা আমটা হবে বলে কোলা হবে গাছ পাকা কাঁঠালি কোলা হবে இங்கே பாருங்க சுற்றி வர ஐலாண்ட் இருக்குது. நடுவில் பெரிய ஆறு, அந்த ஆற்றுல தான் போயிட்டுருக்குறேங்க. பாருங்க ஆறு. பாருங்க இவங்க தேவையான ஜாமானத்தெல்லாம் கொண்டு வர போட்டு. டிக்கி டிக்கி. জোয়ান কার কাছে ওই তো নিচ্ছে ওই জোয়ান ওইখানে গিয়ে দাও সুবিধা হবে কোনটা আছে বিট আছে না বিটটা যেন অসুবিধা হয়ে যায় ওখানে সুবিধা হতো மக்களே ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே வந்திருக்கேங்க. இப்போ அங்கே பாருங்கள் போட் அங்கே நிற்கிதுங்களா. அங்கேருந்து இவங்களோட வண்டி எல்லாமே வந்து போட்டில் தான் கொண்டு வரணுங்க. அதாவது ஐலாண்டு எல்லாமே ஏகப்பட்ட ஐலாண்டுங்க. அந்த ஐலாண்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி ரோடு போட்டிருக்காங்க, தார் ரோடே போட்டிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க இது ஒரு வில்லேஜ், நான் என்னென்னு பேருன்னு கேட்டு சொல்கிறேங்க. உள்ளே வந்துட்டோம், வந்த உடனேயுமே தார் ரோடு இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து இவங்களோட வண்டி மற்ற பொருளை கொண்டு வரணும்னா இது வரைக்கும் வந்து போட்டில் தான் கொண்டு வரணும். போட்டில் வந்து அதுக்கப்புறம் இவங்க தார் ரோட்டெல்லாம் போய்க்கலாம் வந்துக்கலாம். இப்போது இவங்களோட கோயிலுங்க, அதாவது இந்த சுந்தர்பன் காட்டோட கடவுளுங்களாமா. அங்கேருந்து வந்தால் திட்டுத்திட்டா தண்ணி, எல்லா பக்கம் தண்ணி. நாய் முதல் கொண்டு உப்பு தண்ணி தான் குடிக்குதுங்க. வருங்க நாய் குடிக்கும். உப்பு தண்ணிங்கிறத சொல்கிறத விட கடல் தண்ணிங்கிறது தான் ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ இது வந்து டைடு வந்துருங்களாமா. ஒவ்வொரு 6 மணி நேரத்துக்கு வந்து தண்ணி வந்து மேலே ஏறிக்கல இருக்குங்களாமா. சரி, அப்படி கொஞ்சம் லாங்லேருந்தே உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. பாருங்க இதான் கோயில். இருங்க ஃபோன்லேருந்து காட்டுறேன். அங்கே இருக்கு சாமி நடுவில். இருங்க காட்டுற ஃபோனில். இதுதான் இவங்க கடவுள். இங்கேயும் வச்சுருக்காங்க.
god name is Ma Ban Bibi. Ma Ban Bibi. Yes. Sunderban she is forest god, a forest god. All the worshippers are the fish collectors, honey collectors, and the crab collectors. Most of them. Tribals. Yes. Tribals And, god, huh? yes. And while they entered into the forest, after first they will worship these gods. Oh. And after that they will enter. Okay. And the yearly festivals will be held on 15th of January. ஓகே பஸ் தேங்க்யூ. மக்களே அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்தங்க, நமக்கு ஒரு பொட்டு வச்சிட்டாங்க. আমরা যেখান থেকে লঞ্চটা উঠলাম ওটাকে বদখালি ওটা লেখা ছিল বদখালি না বদখালি আর এপারে যেটা ছিল ওটা হচ্ছে গোসাবা। மக்களே நம்ம போட்லேருந்து இறங்கி நமக்கு கொடுத்துருக்க ரூமுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்குறோம். நம்ம ரூம் இருக்க ஐலாண்டு வந்து கோசாபா ஐலாண்டு. அதில் வந்து பாக்கிராலே அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜுங்க. அங்கே தான் நமக்கு இந்த ரூம் இருக்குது. சரி வாங்க அப்படியே ரூமுக்கு போகலாம். மக்களே இந்த ஐலாண்டு சூப்பராக இருக்குங்க. தண்ணி தாங்க, எல்லா பக்கம் தண்ணி தாங்க. ஒரு வீடு பக்கத்தில் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் வீடு, அதுக்கப்புறம் தண்ணி, அப்படி தான் இருக்குது. இது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்க, குளம் மாதிரி அங்கங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் ஷேரிங் ரூமு, நமக்கு மட்டும் தனி ரூமுங்க. ஏன்னா நம்ம சிங்கிள் ஆள் அப்படிங்கிறதுனால நான் தனியாகவே ரூம் கொடுங்கன்னு கேட்டேன். அதுக்கு சேர்த்து அங்கே பே பண்ணியிருக்கிறேங்க. சரிங்க, சூப்பராக இருக்குங்க, இடமே சூப்பராக இருக்குங்க. சரி நம்ம இப்போ ரூமுக்கு போய்ட்டு எனக்கு வந்து ஃபோக் டான்ஸ் இருக்குங்க. இவங்களோட ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஃபோக் டான்ஸுங்களாமா. அதை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி டின்னரு, அப்புறம் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் ஹால்ட்டு. நாளைக்கு காலை நேரமாக கிளம்பி தான் அந்த டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளேயே போகிறோம் நாங்கள். ஸோ அவங்க ரூம் போய்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்க வில்லேஜில் இல்லை விளையாண்டுருக்காங்க கிரிக்கெட்டு. இல்லை ஸ்கூல் முடிச்சு போயிட்டுருக்குறாங்க. காங்கிரீட் ரோடு போட்டிருக்குறாங்க பாருங்கள். காங்கிரீட் ரோடு இந்த கிராமத்துக்குள்ளே மட்டும்தான், வெளியில் கிடையாதுங்க. பாருங்க கிரிக்கெட்டு. கிரிக்கெட் விளாட்றாங்க. இதாங்க உண்மையாலுமே ஐலாண்டு, உண்மையாலுமே தீவு வாழ்க்கைன்னு இதுதாங்க. போட்டில் மட்டும்தான் வர முடியுது. உள்ளே வந்துட்டால் தார் ரோடே போட்டிருக்குறாங்க. இல்லை ரூமுக்கு வந்தாச்சுங்க. ரூம் நல்லாயிருக்கு. இப்போ என்னென்னா நைட்டு ஒரு 7 மணிக்கு 8 மணிக்கு அந்த டான்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்களாமா. அது பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி தூங்கிட்டு நாளைக்கு காலை எழுந்திரிச்சு அந்த சாங்சுரி எல்லாம் போகிறோம், அந்த கோர் ஜோனுக்குள்ளே போகிறோம். இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராம். அது முடிச்சுட்டு நாளைக்கு எங்கே ஹால்ட்டுன்னு தெரிலிங்க. அதுக்கப்புறம் நாளானிக்கு ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறோம். அது வந்து பேக்கேஜ்லேயே இருக்குது. இப்போ இந்த வில்லேஜே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்னென்னமோ மாதிரி விவசாயமெல்லாம் பண்ணுறாங்க. தண்ணி அந்த ஒரு மாதிரி உப்பு படிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. அதுலேயே என்னமோ ஃபில்டர் பண்ணிலாம் பண்ணுறாங்க. இப்போது ஷோல்டரில் பேக்கெல்லாம் போட்டிருந்தனால உங்களுக்கு காட்ட முடியல. இந்த சுந்தர்பன் பேக்கேஜை வந்து இந்த மாதிரி வீடியோவில் காட்டிடுறாங்க. வில்லேஜுக்குள்ளே போகும் பார்த்திங்களா, அப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அவங்க எப்படி சமாளித்து விவசாயமெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ரூம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். நாலு பேர் படுக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஒருத்தர் தான் இன்றைக்கி. தனியாக வர்றதுக்கே போர் அடிக்குதுங்க மக்களே. யாராவது என்னை மாதிரியே தனியாக சோலோவை சுற்றிட்டு சொல்லுங்கள், சேர்ந்து சுற்றலாம். வர செலவை பாதி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். வரும் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வீட்டுக்கு போகுது இந்த பிள்ளைங்க நினச்சேன். ஆனால் மறுபடியும் இதே ரோட்டில் 2-3 தடவை பார்க்குறேன். அணிவகுப்பு மாதிரி போயிட்டுருக்குறாங்க ஒரே கோடில்.
சரி மக்களே, அந்த டான்ஸு துவங்கட்டுங்க, அதுலேருந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன் சரிங்களா. கொஞ்சம் நேரம் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே படுக்கிறேன். உங்களுக்கு லைனுக்கு வரேன். டாட்டா மக்களே. நடன நிகழ்ச்சி துவங்கி விட்டது. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த வெஸ்ட் பெங்காலோட ஃபோக் டான்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அது இங்கே உள்ள ட்ரைப்ஸ் மக்கள் தான் ஆடுறாங்களாமா. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, வாங்க பார்ப்போம். Aku
மக்களே, நம்மளோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் பாருங்கள் நைட்டில் எப்படி நல்லா ஜொலிக்குதுன்னு. அருமையாக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு. வந்தோம்னா இருக்குது இந்த காலைல வந்து ஒரு ரோடுங்க, அப்படி இந்த சைடு திரும்பினா தான் கருன்னு இருக்குதுங்க உள்ளுக்குள்ளே. அங்கெல்லாம் வீடு இருக்குங்க, இதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுங்க. எல்லா ஐலாண்ட்லேயும் தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து வீடுக கடைகள்லாம் இருக்குங்க, அதுக்கப்புறம் உள்ளே போச்சுன்னா எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் தாங்க. அங்கே தான் வந்து புலிகள்லாம் வந்து ஹண்டிங் ஆகிடுது போல இருக்குதுங்க. பார்க்க நல்லா இருக்குதுங்க, அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். மக்களே, டான்ஸ் ஒன்றும் அவ்வளோ சிறப்பு இல்லைங்க, ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லை. இவங்க பாரம்பரியமான நடனம் அப்படின்னாலும் வித்தியாசமாக ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு வந்து வேறு மாதிரி டான்ஸ் ஆடினா பரவாயில்ல, ஒரே மாதிரியே டான்ஸ் ஆடுறாங்க, ஒரே இவங்களே பாட்டு பாடிட்டுருக்காங்க. நம்ம ராஜஸ்தானில் டெசர்ட்டில் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த தலையில் தீச்சட்டியில் வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு வேறு மாதிரி ஆடிருந்தாங்க. அது பார்க்குறக்கே நல்லா இருந்ததுங்க. இவங்க ஒரே மாதிரி ஆடுறதுனால எனக்கு பிடிக்கல. அது 1 மணி நேரம் டான்ஸ் ஆமாம், நான் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கேன், அதனால் வந்துட்டேங்க. சும்மா அந்த ஒரு 2 கிளிப்பு மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு நான் போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. சரிங்க, இப்போது டின்னர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு, வந்து சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. டின்னர் என்னன்னு தெரில, ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டமாக தான் இருக்கும். வித்தியாசமான ஐட்டம்னா அது காலையில் தான் கொடுக்குறாங்க. அது என்னமோ அந்த ஒரு கல் மாதிரி இருக்குதுங்க, அந்த கல்லுக்குள்ளே இனிப்பெல்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி தராங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேங்க. மற்றபடிக்கு இது எப்பவுமே இந்த சப்பாத்தி ரைஸு அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் வந்து இதோட முடிஞ்சுது. நானும் இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு காலையில் நம்ம நேரமாக கிளம்பி நாளைக்கு ஃபுல்லாக போட் சஃபாரி தாங்க. அதாவது டைகரோட கோர் ஜோனுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து போயிட்டு வருவோம். அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த சஃபாரி தான். இன்றைக்கி மாதிரி அந்த கோயில் பார்க்குறது, கடைக்கு போகிறது, அந்த மாதிரி போட் விட்டு இறங்குற மாதிரி ஆப்ஷனே நாளைக்கு கிடையாது. ஃபுல்லாக டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு அப்படியே போயிட்டு அப்படியே வெளியே வந்துடணும். வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து ஹால்ட் பண்ணுறது தான் வந்து நாளைக்கு ப்ரோக்ராமுங்க. சரி, நாளைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன். சரிங்களா, இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நேரம் போக போக அப்படியே ரொம்ப குளிரடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க, வெளியே உட்காரவும் முடியல. அவங்களும் நிறைய பேர் அப்படியே ஒருத்தவங்களாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வீடியோக்காக கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், அதே எனக்கு பிடிக்கல, அதனால வந்துட்டேங்க. சரிங்களா, சரிங்க, நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா.